Hello viewers, welcome to yet another episode of Empowered Feminine Guide. We are so happy to be engaging with you and we are excited to be on this show today. I'm your host Nifa and I'm with Tari. And together we are going to talk about a pandemic. So we are going to talk about cheating. Yes, you heard me right, cheating. Gumbo mumba, gumbo banze. And in the past, it used to be a case, kuva rume, married men, they are going out to look for other women, whatnot. But in this day and era, the women are doing the same thing. And as rukunzi maitra vari kuzvita kazvinenge zvine visions like they're revenging or something. We don't understand. So let's look at cheating. What is cheating? What really pushes people to cheat? Do we condone cheating? Can we say there is something that can be an explanation behind cheating? Can cheating be forgiven? Because zvichita sekuti mukadzi akachita anonzi pututa uende but murume akachita zvinonzi aiwa varume ndo zvavanoita. So stay tuned. Let's tackle these issues. Remember, as you stay tuned on this platform, subscribe to our YouTube channel. Make sure that you follow us on Facebook and do engage us with our comments. That being said, let's get straight into it. Tar. Cheating is a very difficult one. Kudi. Kuchita. Kuchita kutiwa wakaroorwa. You committed, you said, I'm going to be stuck. I'm going to stick it. I'm going to stick with this person for the rest of my life, for better, for worse, in sickness, in health, in richness, poor, all these conditions. Ufanongoti karamba chidzoka mulife mako tungokwana nechi munhu ane wakatiratidza ukati ndo vachava mai vevana vangu kana kuti ava ndo vachava baba vechi vevana vangu, but in this day and era zvakaoma haasi kumbochengeteka. Mavhows aya, in sickness unomwana ari kumwe, in health anenge ari kumwe, in richness anenge ari kumwe, in poor anenge ari kumwe. There is no stability there. We have lost a sense of commitment as a generation. We have lost it. Atisi kugona kugarirana, and iko zvino izvi, like you were saying, kuti kudhara taimbozviziva zvichinzi ndezvana baba, but right now unowana vana mai vachitoita izvi vachitoita sei, you know. Namusindai vamukombi muchitaurwa like vanhu vanenge vachitaura kavachivaraidza nguva kuti vaone kusvika kwavari kusvika, pachitaurwa nyaya dzecheating idzodzi varume vachita varume zvinowanikwa munhu anochita, you know. Pakataurwa zvakawanda, vanhu vakati vana vari kuzvarwa mazuva ano makambonyatsovaona here? Hanzi ipombi dzevana zvikanzi namai vavo negeneration yatava iyi, inini chiri kungondichengetedza sofa chandakamirira kuchita kuti handisati ndanzwa kuti baba vaita sei. Hey. Akatoimirira nyaya yacho atori nesolution kudhara kuti zvikadaiwoso unobva ndatodaiwoso, you know. Saka you at that moment you pause and you try to digest kuti saka vanhu ava kutochengetana. Ini ndakamirira kuti uchitewo ndo zvakuchengeta mavhows evanhu marriage, which is a very sad. Unozoti cheating, ma implications cheating. I don't think, my viewers chitombotibatsirawo kana wakambosangana nazvo. I don't think people recover from those things. I don't. Uri kundichita kuti uzoti chiini, uzoti sorry, udondite sei, uri kuti chii pauri kundichita, ukuti I'm not enough. All right, let's look at cheating as an umbrella word. Zvine ma compartments azvina. So let's look at those compartments so that we dissect them. Viewers, ndanga ndichingotaurawo naye handisi kuchita. Angonditi, you look good, you know. I was just saying, you know, you look like my husband. I was just buying her flowers, you know. She's been lonely for a very long time. Pane patinoti cheating mando yakadai. What is cheating and what are the different dynamics and types of cheating that we have? Cheating zvainoita paunotaura nevanhu beve
spouse yako haisi kutsamwa from a point of direct accusation. Zveshuwa matongotaurawo, zveshuwa mufesu yangoti you look beautiful, mangwana senda message pawasenda waposta status yako zvazodai. But you know, the matter of the fact is we always know, takapiwa ma-instincts inside us. You know kuti with this energy, with this flow, zvinhu izvi zvinoperera uku. Vanhu vakawanda manje paunorambidzwa patiri kuti usataure zvinoenderera nemunhu. Chatiri kukurambidza hakusi kutaura as such. Is the end result. We know how this works. You're going to get attached. Ari kutaura nema-yearnings akwe ose mudzimai uri kunzwa kuti pamwe pacho ndoda kumbonzwa no, that's why ma-boundaries akakosha. Hapana chakamboshata kuti unge uri mumba manheru nemurume asiri murume wako muchitaura nyaya kana dziri dzei muchionesana. Economy inoyi is a very sema-workmates. HR ameno pamwe na-MD vari kutaurirana imeeting ya12 midnight. Pabasa panapa tinoti zvinhu zvizodaiso. You know what? Tikatouya tikataura nemi, there's nothing wrong with that. But ingapave nema-boundaries. Ma-times, nguva dzezuva chaidzo dzine ma-emotions that are attached to it. The energy that you are sharing, the intensity of the energy. Zvine, you know, ukatarisa, paunotanga pabasa, panyowani, unotanga uri a bit distant. But you get closer, you get closer. Saka ma-closer aya ndo anoramba ari machi? Ma-closer, kusvika aita chi? Closer. Kusvika closer. Saka hakusi kuti zvine ma-stages kana kuti hakusi kuti vanhu pavari kuti apa pagumira apa vari kukudhauta. But tiri kuti usaise rumu. Hatidi zvokuzoti kana takukubvunza kuti ndaizozviitawo sei. Explain. Wakutanga a cheating. Because unozotanga kutsanangura wakutobvunza isusu manje kuti waizozviitawo sei. But isusu tinozviziva kuti waizozviita sei. Tinozviziva kuti you would have shut down this man from the word go. You would have drawn your boundaries from the word go. So viewers, I think a lot of issues now are coming in the sense that we are not setting boundaries, some parameters. I am a married man. I've committed myself to someone. I've committed myself to my husband. Therefore, let's look at cheating from an emotional point of view. Emotional cheating. Pane munhu anogara achitaura kuti ukaona uchitaipa uchitarisa kuti zvandiri kutaipa izvi pane ari kuzviona here, kana kunzwa the edge to delete zvinhu zvawataipa, then there's something wrong with it. Cheating yatoitika ipapo. What do you have to say about that? Emotional cheating is very real. And chinoita kuti udelete ka. Ndochandiri kuti ndo chinozonyanyisa kurwadza kana wazobata munhu wako achichita. Kuti you know kuti inyu. Chiri kukudeletisa kuti you know kuti zvinhu zvakadai izvi zvikaramba zvichidai izvi zvine kwazvinozoita sei? Kwazvinozosvika. But iwe ukuramba uchizvibvumidza. Uri kuramba uchipa munhu. Pane mashero chaiwo ema-burdens nema-experiences eupenyu. You are becoming intimate with somebody else. Yes. Emotional intimacy. Uri kukwanisa watasvika pascenario yekuti I can even break down in the hands of another man. Ndotanga kuchema nonzi come close. Ndotanga kubvunzira. I was consoling her because she's going through stuff. You know, there's something about these moments create a bond. Because isusu patinototi ma-couples kana tisaura nawo tinototi wanai nguva yekuspenda time mese. Because we know that there is a secret in bonding, in spending time with each other. Saka iwo kana uri kutora all that effort uchiisa kune mumwe munhu, what are you expecting? On that note, let's talk about the relationships that we have with our colleagues. Kumabasa oko. Yesterday I had a fight with Baba Tadi. This was what happened, what not. Ndirikutaurira mumwe murume kuti murume wangu hana kundinzwisisa pakati. Saka pauri kumuudza, maybe your intentions are very pure. Yes. But kumunhurume uri kunono poka
kubaya kujunga that protective instincts in a man zvekuti achada kuita go through with you saka wazoita sei iwewe at the same time wakufila kuti this man is bringing in this cushion chandrokushaya chicha pauri kuita izvozvo kumukadzi wake chikusheni cheche hachisi kuwanika iwowo kuti uzoitawo vulnerable kumurume wako hauchakwanisa because already there's this connection. So as we set parameters, this issue of indulging and divulging about the experiences that tikuita kudzimba nemurume wedu na spouse wedu should stop taenda kubasa zvinofana kumira. It's like wakambozvitaura this other time uchiti define your relationship. This is my colleague, this is my church mate, this is my round mate, this is nowhere every relationship ends. Iva ine boundaries ende vanhu vari kuzviita kumabasa ende vanhu vari kuchita kumabasa ende zvinotanga sei izvozvi zvinota my emotions ako, your energy should be sacred, specifically reserved for your spouse. Ndosaka tiri kuita programs ekutaura kuti improve sei intimacy, attention aya topanana such that you won't have to look elsewhere. Zvese unenge uchizviwana muspouse yako, but sometimes vakawanda vedu iko zvinezvi we are not even bothering to attempt to reach out to our spouses. Musoro mako wangoziva kuti uya ndiwandonodza. Saka these are very very cheatings akawanda, especially with our generation. Zvasiyana nakudhara vanhu vaigarira vana vavo. The divorce rate in this generation is alarming. Vanhu vanosiya, and pamunoroorana zvinotanga zvitongets about the two of you, but kune vana kune broken families kuti ndembozvitaura ndikati we say kana tichifamba tichitaura hanzi it's I think single parenting is impossible with all the effort that you are putting in my life. Samai vangu inini I was raised by a single parent, but ndinema ndosaka vakanzi amai avakanzi baba. There is a different role, there is a different flair that this man brings in my life by virtue of him being a father. Saka we are ending up exposing vana kuzvinhu zvisiri izvo, vokura vaine traumatic experiences, vakufanira kudhila necho, akunoona uyo kuti but zvinhu izvi zvinotanga slowly gradually zvichienda kusvika hamuchaonane, kusvika haini ndagara ndebasa rangu, haini nevakadzi vagara vakawanda, saka enda. You forget kuti this family unit is not only supposed to serve the two of you. So we are saying that panozonzi ptsege panenge patine emotional leakage inenge yatoitika from the word go yabuilda up mbijana. So let's make sure that we gap that emotional leakage, not to justify or to condone cheating in any way. Yes. Because tiri kuti paunochiita watogara pasi ukafunga ukatotaipa message ukati send, kana muri kuzosangana physically, kana wapinda mota watoisa fuel, vamwe vanenge vatodarika tollgate, vatobhadhara tollgate isa fuel yekunonochiita, kana kuri room number, kana it's such a long process. And thinking of the lies to tell your partner kuti ndanga ndiri kwakati ndichizoti, it takes a lot of effort. So we are saying we want to discuss, we are actually discussing my dynamics surrounding cheating, but in no ways we are not condoning it in any way, Dad. We are not justifying it in any way, because as long as you know the Uchirim institution, you are bound to your partners and you should be accountable to your partners. Let's divert a little bit. Let's move to use of gadgets, my phone, privacy, my phone. Pane nyaya yekuti aufani ubata phone yemwe munhu.
muri kundiudza kuti mumwe munhu pafoni yake, but this person has access to my most private and sacred being. Iwe anoziva tsoro dzekumba kwedu dzese, munhu uyu anodziziva, anoziva muviri wangu. Makundudza privacy pafoni. A lot of women they've just came to a conclusion yekuti, you know what, in phone yake handibati. Is that not a sign of a leakage? Is that not a sign of a bad relationship or bad marriage? It's a sign of a bad relationship. What's there to be private about in the first place? As you are saying, you have access to the whole of me. What's there to be private about? Saka zvinongokuratidza kuti already pane and you know, marriage manje tambo dzacho dzinenge dzapindana zvokuti kutanga kurudunura uite sei. People are just finding ways to function in those capacities, to deal with whatever is happening. Mwakano antomukorova sadza rake uite sei hasha dzopera. But this is not right. Zviri kuitika unozama cheating acho zvinodembura moyo sokuti munhu akagara mba akazvichengetedzawo vigirwa HIV. What are you doing to that person? What are you saying? What are you communicating? I'm here, I'm waiting for you. Not to say that you are perfect. Utori nematauriro ako anondibowa wewe. Une mamwe maviews ako that don't even make sense to me. But I'm here, I'm waiting for you. I'm being patient with every bad behavior that you are. And then you think you have an option. You can go and search elsewhere. Ndochinorwadza pacheating kuti dai ndichiziya kuti munhu ari kundichita uyu ari perfect, I would say it's my problem. But I also know that there are things that I'm tolerating about this woman, about this man. Things that I'm saying, I have to be patient. Nakati, I want to be in a marriage. I said I'm in this for better, for worse. I'm losing my identity in the process. I'm settling for things that I never saw myself settling for. Because of you. Mamwe mabatiro unotoita vana nandienderane nawo. But iwewe wakufunga kuti nekuti nini pamwe handisi kugeza zvauri kuda. But iwewe pamwe pacho unotorara usinogeza. Iwewe wakufunga kuti you then have a choice, unomboenda umbononoti karapo. What are you saying? Tinozviita zvedu, but I don't think kuti pane a greater form of being selfish. Unongoratidza kuti, you know, this life is about me. I'm the one who matters here. The rest of you are ameno. Viewers, those who are willing to share with us, tell us your experience of being cheated on, of you cheating on your own wife. But now inini when I go out and cheat on my wife, and I'm thinking rudo here kana kuti guilty conscience. Hansi ndochienda ndinonyatsokunzwa kuda time iyo ndinomarinate love yedu kazvokuti kana iye mukadzi wangu anoshamisa kuti zvikumbofamba sei. So is it really that it pushes a man to love the wife more, or the woman to love the husband more, or it's just a matter of guilty conscience? It's just compensatory behavior. Guilty conscience shares, because you know the right thing that you're supposed to do. And chinotoita kuti urambe uchinzwa simba inyaya yekuti you know kuti you have done something wrong. Alright, ngatimbotarisei varume. So this is what a lot of men say. Ukaona murume achita, it has nothing to do with anything. Don't take it personal. You know, tingori mombe, you know, zamombe unogona kutoendesa pane mafuro akazodai, but iye anenge shuda kutopinda muchibage chevamwe. I don't know the narratives, but pane kakujustifyiwa kanoitwa cheating yemunhurume yekuti nhasi if I go to my aunt and say tete murume wangu ari kubuda mumba, ndinongovunzwa kuti ari kutenga chikafu here, obva kuti vana ari kuendeswa kuchikoro, ndati zvonzi saka uri kudei namuzukuru. Toita sei in a society justify cheating yemunhurume, because it seems like people are now buying into this narrative.
what society is not seeing is kuti in the process of justifying the cheating that is being done by men, because somebody cannot a gender or a generation or a clan or whatever can only tolerate a certain behavior for so long. Munhu wese in their capacity. Ndosaka mukuona kuti tagara over time zvakuputikira kuvakadzi. Because practice inoramba ichidaro, that sense of hopelessness, that sense of kuti saka mukuti ndite sei, saka zvinoramba zvichionekwa. Vanouya voona. And the way that you are embracing it, muchaona kuti vanhu vakaramba vachidai, so if nobody does anything about this, zvichapedzera zvaanomawo kuchita kwevakadzi. Hey. Because of long practice, the principle of long practice, something becomes normal. Because you are used to it, you are used to hearing things about it. Next zvaitika. Ndogara ndichivaura kuti, do you know kuti pakatanga kufamba vasikana vakapfeka macrop top aya? Waitikana vakapfeka crop top muraini, vanhu vese vari vachingodongorera. Vachingoti, akaita sei, kasi ndo vakabva kusouth, ndo vakaita sei. But now, look at us. And nobody even looks at you. Apana nombokutarisa kuti hanzi vanhu vari kuswera vari kutarisa munhu aka. Vanhu vanenge vakapfeka zvisirizvo vakaita nguva yekudamburirwa hembe, because zvanga zvisingagamuchirike kwatiri, but it has been done repeatedly over time. Iko zvinezvi takungotarisa takungoti kana zviti zvo zvinokuitira ita mototi nini, this is one. Ndo zvazvinoita manje. And chiimagina and iko zvinezvi vari kutoregerera ka. Vakadzi vakutoregererwa izvezvi. Anotobatwa achichita utoregererwa. Zvanzi ripai munhu. Hazvitotaurike kuvarume zviri wese pakuti zvino pane pauchaenda unoti hanzi madhamu vakandiita. Hapana, manje uchangogara nazvo wotarisa vana vako, wodaisi wobva wafunga kuti wakambochitawo ka 15. Okay, let's look at the psychology and emotional aspect of it. Achitwa wacho ari kusara achinzwa akakwana here semubatsiri or seprovider with the setup, because if a woman is cheated on, achatanga kuzvitarisa kuti asanzi kunyatsogeza, asanzi kunyatsoita sei. If a man is cheated on, that's even worse. It's even worse. Suicide cases evarume vadiscover kuti mukadzi wangu ari kuchita akawandisa. This is not even a laughing matter. It's not. We are losing lives. Let's talk to the man who has been cheated on, and let's talk to the woman who has been cheated on emotionally. How do they heal? That is a very critical and tough one, because to then think unoshaya point. Even vacho vari kuchita ukada wamugarisa apa ukati aita sei mukadzi wako, anogona kutokushayira answer, because mukadzi uyu ari kutotraya, ari kutoita sei, but tricky yekuchita, the psychology behind it is it's going to be with someone better. Ukufunga kuti kana yanga iri attention ndichawana iri nani, ukufunga kuti kana kwanguri ameno munhu ari kungofunga kuti it's greener on the other side. But you find that most of these people that we are finding as attractive to us, pane statistics akatorwa anoratidza kuti 80 to 90% of divorcees, when they remarry, they will still divorce. So it ceases to be a question about the person. It becomes a question about your sense of commitment as a person. Because munhu wese uri kuona achanga ane problem yake. Hausi kuiona izvezvi svika because ndiri kuiwandisa, saka unofunga kuti ndoziva kuti varume havadi vanhu vanitaurisa. So when I'm at work, I'm this soft spoken lady. Titi mamuka sei? Saka kweli sei kumba? How was the meeting? Yeah. And
ubva wati uyu mwana mazoti voice rake so akataura so achibuda tumadhimbu hamusi kundinzwisisa. She's soft. So unonyatsonzwa zvaanotaura newe zvichisvika pakadzikadzika pemu wotanga kutisanangurira kuti hapana patingambonzwisisana. Amusati maona bhodhi yacho ganda racho ngati anogeza nemukaka moti ndoitawo zvekuita sei mutoreka ugare naye. And the monster is slowly coming out. Pane inonzi 80-20 principle yekuti you know what mudzimai wako wakagara naye kana kuti murume wako wakagara naye whoever you're going to marry is going to give you 80% of what you want. That is the best partner that you're going to get. The top notch best partner. What's best partner? Tisati tataura maaverage anonyatsogona chaiche shasha nyanzvi yerudo 100%. chanogona kupewa 80%. But that 20% inoramba ichikupoka so ichikupoka. Then you are seeing someone who is giving you that 20. So you are leaving the 80 for the then kana wazogara ne 20% yako yapa wane time uchinyatso calculate uzonoti kwandakabva kuri naye. Ndizvo. This is what happens. The reality of it, because vakawanda vedu hatidi kuzodzoka togara nevanhu pasi because vanhu vanenge vambozama kutibatsira votozoti mhuri yako yokuda kusiyana naye mwanangu mwanasikana wangu dzokera kumhuri yako iwoti aiwa kana murume wandakazwana nemazimari akazoita sei hamusi kunzwisisa baba ava vagone kushanda vakazoita sei pazvinooma uchakwanisa kuuya kuzoita sei zotiudza uchangotsviramo uchingoshingirira uchingoposta chingofunga kuti uri kufara iwe uchingoita bipi. But this is the reality of life. You're not going to get someone who is going to give you 100%. Those are things that you have to make yourself at peace with. Iwewe chaiche tikada kutokubvunza nifa izvezvi zvaunoda chaizvezvi wautomboziye. Iwewe ukatonzidanana newega unonozvitadza. Tikakutsvagira partner yakatogeyo tikati rovai unogona kutozvitadza. So why are you expecting kuti someone is going to give it to you 100%? Saka uchangoramba alright mati vasikana vana vari kuzvarwa mazuva ano anzi mabullets haasvita. Ona bullet rimwe vana first naro wodzika uko pakabhonoona naro woenda kuchinhoiona rimwe nawo mabullets kusvika bora iwewe vachikuramba kakuti mabullets akawanda hatisi tiri kutonzwisisana kuti vana vari kuzvarwa mazuva ano zvakati but ngatinzwisisei kuti the same way yaunoona mabullets in a small girl is the same way that I also see Ben 10 karibuo for me as a grown woman as well. Because someone is always going to be prettier than your wife. Is always going to be more cheerful than your wife. Someone is going to be more hardworking than you as a husband. Someone is going to be rational, creative and everything. Romantic than you. And your wife be seeing these things but still sticking with you. Yeah. Saka iwo ndo wariwana kupi simba. Wariwana nguwai rekufunga kuti iwo manje you can make a plan about what you don't like. A side plan. I think cheating has led other people to jails. Kupinda mjeri chemo. Jeri rerudo. Akatema munhu nedemo, akadira munhu mafuta. Recent akazotora kamwana kacho akakatswanya vazvitswanya iye vazvipisa iye. There is mental challenge, mental issues that come with cheating. From the person who cheated to the person who was cheated on. I want us to talk to viewers who understand that when someone cheats, it's not your fault. Nyangwa kakudza kuti usiri kugeza ende usiri kutogeza zvishua. It's not your fault. It's a choice that they made. Because the challenge yatakuita ndiye munhu anoti kana aona kuti akukanganisira anda kukunongedzera sokuti iwe wanga usiri kudai but at the end of the day we are saying they chose, they made a decision to cheat. Boss uri kuzoti uchiri mu marriage institution
Wadi kuweka out your papers wobuda. Wozotanga kuita izvozvo. So at the end of the day, we are saying, may you heal if you've been cheated on. May you understand that it's not your fault. Yes. Let's talk to that person. Munhu achita anenge angosarudzwa kuchita umwana. Munhu achita anenge angosarudzwa kuchita. Partner yako yauinayoyo ndounoziva partner yako. Tikatoipa mumwe munhu is the best thing that has ever happened to them. Iyoyo partner yauri kushayira plan yauri kuti munhu. Saka chero tikada kuexplora tichibva neuku, tikada kuexplora tichibva kuma strengths and weaknesses tatione ako. Saka iwewe if you are being cheated on, waona hako munhu achichita, and you know what, it's painful. Hazvifanire kuita a psychological effect nifa, but nhasi here nekuti waane 4x4, nhasi nekuti waane GD6, ndakauya muno une trouser 1 tichirara pasi ndichimira newe, hama dzangu dzichindishora, dzimwe dzako dzichitoshamisika kuti mukadzi uyu akadei apa. Iwewe musikana iwewe ndakakuroora, vanhu vachiti haaroreke musikana, munhu anomuroora ane zvividi. Hama dzangu dzikanditi siyana nayo type iyi tinoziya kwazvinoperera. But I still made a decision to say, you know what, I'm going to take my chances with you. If it works, it works. If it doesn't, we figure it out together. Ndakamira newe. Pamwe pacho uchindiboha, pamwe pacho uchindisiya, pamwe pacho nhasiwo ndo pawakuona maziso ako ayayaya. Wakashaya. Anditi kana tisina mari togara one room, asi kana taane mari tinonovaka a double story. So I have to change. And you know what, the funny thing is, kana muri kuda ndopo unoshaya kuti kana uri kuda vakadzi tu enda unoroora. Avadi kana iwe wati mukadzi wana haasi kukukwanira, make it official. They don't want. They don't even want to marry the people that they're cheating with. What are you saying? You're leaving a lot of emotional burden on someone. Let's also look at stripping off dignity of the person that you have. Gaya pabasa pese munhu wese anga achizvizoti murume wako ari kuda nekaminte nekanyowa nekakauya. Nekuda kwemari. Iwewe ndiwe wega usiri kuziva, and you come ka hai komakadi munhu wese choti makadi ndiwe wega, vanhu vese vachikwenyana, making a fool out of your own partner. Vanhu vese vachimutarisa vachiona vachimunzwira tsitsiso kumubvisa unhu. Ende kana wachita isusu sesociety, kana wachita uri mudzimai, uriwe wachitwa, isusu takutotarisa kuti unogeza here, takutotarisa kuti anomboita hembe dzacho dzaanombotenga takuda kujustify cheating. Saka iwe unogona kubika here. You know, you are still in emotional turmoil of being cheated on. Isusu takutoiona nyaya dzedu dzatodoro tutipindure kuti saka pakubika pongo chipaita sei, saka pakugeza apa kangani padei, kutosara une burden iwewe. You are answerable for. You know what, the viewer who is watching, who has a cheating spouse, this has nothing to do with you. These are just loose morals. And kutoda kutara chokwadi baba kana mai vari kuchita ka. They wazvisiya. For what? For I've watched people on their deathbeds. Murume wokuti airura aipisa kwaenda asiya mudzimai kwaenda. These are the things that people regret. When it's said and done, it's not a question of how much you have scored. It's a question of the relationship. It's a question of the human in you, the legacy that you have left for your family. You still want
people to speak good about you even beyond the grave. You still want it. Kunanzi seri kweguva kuna munamato because kuna ari kufunga kuti kune munamato. Kuna achiri kusara achinzwa kuti dei apa pandakadai ndakapadai. Dei time yandakapedza ndichidadira murume wangu ndichita zvevamwe varume ndichide so. Woneko zvinezvi vana vangu ende kana wakura manje. What cheating does. As you grow up, you grow younger. Iko zvinezvi uchipisa uchirira, we can't stop you, we can't. You tell us kuti no man, you don't know what I deserve. Vasikana vakawanda vanondida inini, varume vakawanda ndikafamba muroad manu vachingoti sister vatozviziva ndiri mai ndakarorwa inini ndakadai because you are on your peak. But as you grow older, you also grow young. That need for approval, that need yekuda kuonekwa, that need yekuda kuva ne a good picture. Zvatinongoita tiri vana vadiki zvazvo zvokuda kuti mama vangu vandione kuti ndagadzira chitoyi, mama honai mahumbwa hone ndakabereka mwa. You grow down to that person. And the people that you want to see you now vanhu vakuzoti uyu vakadadira mai vedu baba, vakuziva kuti mai ava mazuva avo chaivo baba vedu vakatonga vachazvisungirira. And the people around can't help but notice when you're doing everything that you're doing. Pauchazoda kudzoka manje hazvichadzokeki. And that's when you need it the most. Wakufa rufu runorwadza, wakufa uchida anokuda but pasina anokuda usisadikike because wakarira kapanguva yakweyo. We don't forget iwo ndounokangana waipisa plus mazwani because mazuva acho amunenge mazuva anenge achichitwa here rafu inenge ichitaurwa mudzimba umu, mari inenge isingabatike. Vasikana vachitengerwa ma-iPhone latest yapinda anenge achiupgradewa every time. Vana vasina mapamba, vana vasina chikafu, vana vasina mafees. You know, it's so painful. I have a lady I know vanoita zvekubika chimodo vachisa mubhaketi vachiita se vaisati nekremora neshuga mumaflaska vanotenga kumarano voenda vonotengesa with a man who works in a bank. You sit here down, she tells you andina dora randinobata pano, andina kana dola randinowana pano. Munhu gorera anofunga kuti ndafunga anogona kungoya akatengera vana mazimota yamazitoya. Mwana asina mapamba, mwana akatomborwara akarara akadaro ndikangonatira ndikaita seita shaya mapiritsi. So these things get to people. And iwewe life has a way of reminding you that you are nothing in the end. It will always come back here and humble you. Unozodzoka because vanhu vako ka, but time yawakudzoka you don't have a place in their hearts. Chero vakakutora, it's not the same. It can never be the same again. So in as much as you are planting this seed of pain in someone else, zvisina basa izvezvi nekuti ndiwo uri kuzviita. Remember kuti what goes around comes around. And unoza especially unoshaya kumwe kusadzidza kwacho kuri papi. Do you know kuti vanhu vanoenda vonorira voita sevoita zvavanoita kana akarwara ikoko akugarika? Do you know kuti murume unomuka wakamukandirwa pagedhi? Real life situations maghetto. Vanetsa baba vaita se girlfriend painongonota baba vakurwara unongomuka wakakandwa pagedhi kwazvakabva ikoko. And these things are happening day in, day out, and we are not learning our lessons. What is it with us? We know kuti end game yazvinhu izvi it will end in tears. Iko nezvi zva extreme mumwe azobata uyo mumwe auya azviuraya vana vakuchekwa imomo vaku. Why do you want to be a person who is going to be described like this horrible person? Why? Doesn't it bother you? Before that isusu hedu, why do you want to be
Viewers, I know we have experienced the issues, the cheating, either from other people or our own cases, our own issues. If you feel that you have anything that you want to share with us, kindly make sure that you add your comment in the comment section so that we share with others. Tari, as we try to wrap up, let's look at the aftermath of cheating. Tatobata kuti pachitwa pane mwana aitwa kunze. Mai vari mumba muno, mimba yavainayo haisi yababa vemuno. Taita ma dialogues tawirirana kuti taregererana. We are now moving on with the life. I am bothered by how people will end up saying after 10 years, baba venyu vakambochita. Whenever you want to express genuine concerns, someone is always pointing kumashure kwatakabva. So how do we live together aftermath of cheating? Aftermath of cheating is just impossible. That's why I'd said in the first place, I don't think anybody gets over these things. You know what? The cheater should just be prepared. You know, it's now your job. You are the one who took the chance and broke the trust that was there, the honor, the value, the everything that was there. So we don't know how long it's going to take you, but work it out. Make sure that your partner adzoka mu position yekuti anokwanisa kukutrust. Make sure kuti healing yake wokufanira kumubatsira. You don't then get to say indakati sorry one. Kuramba uchitaura izvozvo indakati sorry one. But anenge akati sorry one. You don't get to say that. Saka chichindisiya hangu kandiende because saka udoti ndirarame life yese ndichingoti sorry. Vanhu vanoramba vachinzi ukatarisisa vanhu vanoramba vachipointirwa back. Vanhu vanoramba vachiita macycles anotepa around the same patterns that they did the time that they were cheating. So what? Saka you can't help but remind me of what happened then. In as much then you wachitwawo when your spouse comes back, mowirirana moti susu hatisi kuzosiyana takuda kugarisana. Put also an effort because it was in your hands to say, you know what, I'm done. This is not something that I think I can do. Because even the Bible liberates you at that point. Kuti uchingochitwa chete. Beka end. You are okay. Even the unotopuwa makiza ako wotoita izvi zvekuregererana zvine zvemusoro medu, but the Bible is very clear kuti unless under the grounds of unchastity amufaniri kudivorce. But now you are here and you have said we have cheated on me and I want us to work this out. Saka Twitter naro here patiri kuregerera vanhu Twitter naro neBhaibheri mukuti chi? No, hatisi kuita. You know what the Bible. I'm forgiving. I think when the Bible was written, they knew. God knew the damage that comes with cheating. Yes. But now I've committed myself, Ukuti, you know what, you're my person after all. Maybe for better, for worse, also includes this. Saka arikufanira kusafa pandiani achuza kusteya nemunhu akachita iye achitozoti munhu uno wake ahune kuchita mukati. Everybody gets to suffer. You know, you always suffer anyway in this life. Iwewe munhu achita, you suffer working towards gaining back the trust of your spouse. Iwewe wacho aregerera, you suffer towards forgiving, overlooking it, saying, you know what, I'm not going to think about it. I'm going to take you back. And you also have to acknowledge that it won't be easy. Nendaigirwa chirwere chokuti every time I have to be taking mishonga for the rest of my life. Nditori nemwana probably auya nenzira iyoyo. Anenge ari ndonda because baba vake vakambo. Is it not better to just take your separate ways? It's up to the partner. Inini nyaya kana kune nyaya dzandisiri kuzopindira pasi panapa ndiri mberi inyaya dzanhu andanana. Those guys will embarrass you. Vanhu vanodanana, especially vanhu vamboroorana vagara vese.
oyo chanzi uyu ndiye akashata sterek saka orongedza bhegi rako pakona pobva waenda ubva wadzokera musha. 2 months later they're together saying, you know what Nifa said. Nifa, you know Nifa, she's the one who even pegged my bag, said let us go, this man is not worth it. And you are there standing like, what? The sudden turn After around. all this man has put you through. And it's also reasonable in the sense that these guys have been with each other. You have become one with this person. So to fail to move on from them is only rational. We understand when you feel you want to work things through. You have a family. Broken families are, you know, it ceases to be a question of you two. And you know the good things about this person. And you know this may have been truly a moment of weakness. Also take the initiative to then learn to trust you. Ita uchisiya atisi kuti munozozvita yenyu over time. Kana watombochita unotombopinda busy. Uye kana watombochitwa futi unotombopinda busy. All right. Viewers, we've come to the end of this particular episode. Cheating. We were talking about everything surrounding cheating, and we hope that we managed to learn a few things. Remember, we do not condone cheating at all costs. Nyango Okati, it was a moment of weakness. Nyango Okati, this woman, we will not condone it. We don't at all. So make sure that you stay away from this malicious act. Remember to subscribe, to share, to like, and to comment in our comment section. Please let us know where you are watching us from. We'll be very excited to know where you are watching us from. So from the whole crew behind Empowered Feminine Podcast, see you next time.